بریم به خوندن این. اوکی. دکتر گرانتلی کراس، میدونین که اینا همه باید کپیتال باشه دیگه ها. سیتی هاسپیتال. اوکی. اوکی. 24/2/2019 دکتر کراس. اوکی، این یه کمی کوتاه نیست به نظر شما؟ چند تا؟ 171 کلمه است ها. Okay. I'm writing to refer Mr. Collister, a 45-year-old man who has presented with high blood sugar levels and impaired lipid profile, for your further assessment management. Okay, میتونستیم به جای من بذاریم gentleman ها. بله. On the 4th, Mr. Collister attended my surgery complaining of tiredness, painful eyes, and dizziness for the previous 3 to 4 weeks. His initial examination was unremarkable except his BMI, which was 29.7. On review today, he's still feeling tired, has soreness in his eyes, and also reports visual vision problems. The blood test revealed a random glucose of 13.5 FPS HbA1c, and well, عدد لیپید پروفایل رو ننوشتم، فقط گفتم. Okay, lipid profile is impaired, okay? درست. So not elevated, okay? Yes. Regarding her social history, Mr. Collister has a sedentary lifestyle, no judgmental. And however, not again, however, and however. And نمیخواد. However بعد. He was advised to lose weight, to exercise more. His weight did not change significantly compared to his previous visit. Okay. خب میخواستین شما در واقع احتمالاً بگید که آره یه لایف، یعنی چند تا کلا 2 بار توصیه شده بودی که وزنش رو کم کنه ولی نتونسته این کار بکنه. بی ام آیش مثلا فقط نیم تا اومده پایین. همینو میخواستم بگم. بعد لایف استایلش هم یه جوری که خیلی بیزی ورکینگ بود و تحرک و اینا نداشت، تحرکی بدن. اوکی، میتونیم بگیم چه despite lifestyle advice, his weight has not significantly changed compared to his previous visits. Actually, چرا significantly changed? تغییر وزنش significant بود فکر میکنم. نه، از 30 اومده بود 29.7 اون بی ام آیش. در عرض چند روز؟ 20 روز؟ نه، یه ویزیت داشت مثلا تو 2 تا ویزیت 30 بود، ویزیت آخرش مثلا از 30 شده بود 29.7. حالا Okay. Right. Okay, good. فقط خب نظر بقیه چیه؟ کسی نظری نداره؟ Good. Okay. 170 کلمه کم نیست؟ چرا کمه؟